See, what about now? Refresh it. We just opened, so Same live stream offline. still says online, Okay. offline. Yeah. I always. All right, so let me just go on YouTube here and until I fix it, we're not gonna be able to do recording. So let me just show the screen Okay. here. You should be able to see this chart here. Yeah, that worked. Okay, so until I fix the YouTube stuff. Oh, you know what? That's actually the wrong link that I share. Let me share another link. Live. August 17th. This is wrong. Shareable link. Okay, I'm gonna share another link now. See if that one works. Yep, that did it. Okay, so that one is working. Okay. All right. So in this screen here, we're gonna have what you guys are gonna see is you're gonna see a chart of the ES in footprint. So footprint chart, 30 minutes. Let me know if that's what you see. Yeah, that's what I see. Okay, and that's on YouTube. And in Trading View, obviously, we have our. Actually, I'm gonna switch out. Wow, look at this drop here. Oh my God, from 104. Wow, it's okay. All right, so then hold on one second. Let me move this over. Holy shit. Look at this drop, huh? Bear's not playing around. Oh no, they're like, hey, get out. Yeah, we have a. Oh Yeah, man, I'm totally unprepared this morning, so I'm a little behind. So I apologize for that. So that's okay. So that just what it does is I'm gonna do the ES. So we're gonna see the ES today. Let me switch over to ES. We have a sell signal here, and at least I need 5 minutes anyways to get going. So this is the opening price what you're seeing here in the ES. So we'll see what we got here. So opening price right here. Right, so the ES right here, testing the opening price. Gets below the opening price. Order submit, That's a order short. filled. Your stop should be about 36. So this is how I use the opening price. MQ's coming right to pivot and holding for now. Yeah, I'm gonna close this one here because I'm unprepared this morning, so I don't even have plans plotted in my screen just yet. So I am extremely unprepared right now. It's all good. Take your time. Whatever you got to do. No worries. Thank you. Is that Bitcoin? Yeah. Trying to put voices to names. Cool, there's 8 points. No, you fuckers gonna stop me. God damn it. I told you it was a short. I took long off pivot and I got 8 points. Okay, good. What let me if you're unprepared, I don't feel confident right now, so I'm gonna close this trade and I am going to load all my levels and everything. So just bear with me for a moment. So I'll close this deal here. I think this is gonna go way down. It feels like it's struggling at pivot and it wants to go shit bet. I'm gonna keep it. You see, I took the sell signal and I just took it from the opening price.
Okay, then I stay in it with like 2 points in profits, 1 point. Short-term trend is up right now, so we'll have to be careful with that. We'll see where we at. See a lot of red. Maybe we'll test the London opening or VWAP. Yeah, I shorted pivot on Order Q filled. now. I want a VWAP or daily open at 42 and TP1. Okay, good man. All right, so I'm gonna load up my levels here because I don't want to trade that way. So it's gonna take me a little time, but just what you're watching my screen anyways. So I'm not doing anything, guys. I'm not gonna do anything. I'm just hoping that YouTube is recording this portion here, and it will. So I'm just showing the blue line here, which is the opening price. That's the most important thing. And you can see how ES struggled here. So my pivot today for the ES is 44.30. 44.30. And then we got 44.40, 44.53, and 44.61. And on the downside, we got 44.20, 44.12, and 4400. That's what we got for the ES. Okay, so I'll be doing the ES today. So this is pivot right here. This is the 5 minute line. So that would be the yellow line. So now depending on prices, what price is, this is supposed to be. So the blue line actually at the same opening, 33 and 33. So we're gonna put this right here. So right now we have resistance right here. So this is resistance. This is your stop, and we're coming to pivot. So we're looking for a break of pivot. Now let's take a look at the NQ and see where the NQ is. I'd have to load the levels. Die, duty dog, die. Is it dying? Very slowly, like slower than you want it to. You want this thing to move and shit and be done for the day. I'm fucking stuck with 6 points right now. Yeah, so I mean, look, it's gonna take time. Let me see what a dirty dog is. Wow, dirty dog is collapsing. It's a VWAP. This is the London opening here. Wow, look at this, man. I wish I was doing this thing. No, you don't, man. It's been real. It's been a real tease. All right, so let's do this one. I'm gonna cool down here. Pivot is 14,970, and above pivot is 15,031, 15,071, and 15,104. On the downside is 14,922. What's moving better right now, NQ or ES? 62790. So this is if the NQ breaks this VWAP here, it's gonna be a total collapse. We are at the London opening, so we have to watch for that previous close right here. Pivot is right here. Okay. All right. What do you guys want to do, ES or NQ? I don't care. I'm short on Q. You can do whatever you want. This thing needs to die. Okay. Let me switch the footprint to NQ then. Switch the footprint to NQ. Wow, total collapse, man. Where's the blue line? I just need a blue line here. Come on, dirty dog. Give me a blue line. Oh, right here is one. Yellow line in NQ is 987. So this is resistance here. So we just did both. 987. All right, if NQ gets to 38, I'm done for the day. Wow. You're a beast, man.
Nope, two contracts. I keep getting stopped. If I just closed them when I thought I should have closed them, I would have been done already. Taking profit around 10 or 12, but I didn't, so I got stopped in profit like two or three. So ES below pivot. Wow, this Bears didn't mess around, man. They came back down and they didn't play around. Okay. So let's take a look at the NQ here. Let's put the NQ here. We had a sell signal right at the open. How's that? For dots. All right, so I have a full size 30-minute candles here, footprint. That's what I'm showing right now. Notice that I don't have any indicators or anything. I'm just gonna plot the daily pivot here. That's all I'm gonna do now, and which is right here. The daily pivot is 970, 14,970, and let me bring this down here. So there you go. This is below pivot right now. And it's trying to bounce here from the London opening. That could be a nice little scalp there if we get any sort of indication the price is moving up. All right, so look, that's VWAP, London opening. Order I filled. took a little long there. Let's see if it gets above pivot. If it doesn't, then that's the short, obviously. There's a little daring just because of the VWAP being right here. And we also have a buy signal, so let's see what happened here. It gets above pivot, then it might be a little. I would love to have a test at the 5 minutes. That would be my wish. There we go. We go for 10 points. Come on. I'll take 10 points to start. Come on. Nah. I had the wrong button down for a push to talk. 2 minutes till 15 minutes. 955. Yeah, look at that. I just gave away. Man, I was about to short it too. I was like, No, yeah, do your thing, man. I mean, this is I was 8 points in profit should have taken, but and I was doing something else. So that's what I think for the morning, the first 30 minutes, I'm over 7.5 points. I'm gonna move my stops. Like at least one of them pretty close to the 5 point or 6 points. Yeah, you see, I can't move my stops in here because the way I'm trading, I'm not trading in Ninja Trader, so I can't do anything. Now I'm gonna have to give away the stop here in a second, just because I'm late today. Uh, let me see if I can change my screen here because I need to put other things. Look, I just gave 20 points. Oh, I should just leave. Should have just not do it, man. Ay, ay, ay. Fucking behind the 8 ball already. I was 8 points in profits and I'm behind the 8. Go. Ah, you dirty dog. This was a short, right?
970. Die, bitch, die. 3 more points, I'm done. Oh my god. Let's go. I think you got it, didn't you? Right there. Oh, I did, yeah, but I got a runner. I still want this to hit 20. I locked in, so I'll hit my goal no matter what. He says as he got stopped at a goal. Yeah, I'm behind the goal line. Ah, jeez. Cool. I hit my goal, I'm done. Have a good day, brother. Every day, Order filled. Previous low is 922. Total collapse. Alexa, play Evolution Radio. It's the previous close right here, guys. So this is it's just testing settlement. See if we can get 69, which is would be pivot. RTH open is right up there. It's a little test here. ES is barely green. ES is bouncing from the London opening. I'd love to see it test the pivot.
minimum VWAP. And Q needs to get above 956. Yeah, it did not get above 966. So this is all bad. That was a short ES, a pivot, and I didn't take it. It was almost a pivot, didn't get quite there. But the ES is this is the all 4 week balance right here. So we'll see if it holds there or not. NQ just hit some of these white lines, which are naked POCs. 30-minute naked POCs. Got a couple over here. TP1 previous low right here. So we're just in that area now. I think it's imminent that it will hit this area here, 921. Yeah, it's just obviously going to test Order filled. the previous low. Retest RTH open.
we're below that opening price. Previous low right here, and you can see the bears are just pushing through the previous low. Totally out of focus, man. Of course. Of course, they didn't take my attempt from here. Of course. Why would it take it if it's working? So, unbelievable, man. It only takes it when it doesn't work. What I mean is, I send orders at bid price, not a market price. I get really bad feels when I go to market price. Unbelievable. Let's see if we can get a little bit of traction here. I try to buy this naked POC here, but because only 2 minutes left until, I just rather wait and see what happens. Estamos en tremendo, pero tremendo se puede decir. Ya, pero hemos estado cayendo en pocas palabras. Sí, Hacho, ya estamos por el 14.000, desde el 16 que estuvimos los otros días. All right, so this is my only attempt here buying this. Looking for a return back from T1. I kind of Order like submitted. front ran the dot a little bit, Order filled. Big trade. so it's my stop is probably bigger to stop than normal. Only concern I got here is that the POC is right at pivot here at 970. John, ¿qué significa Dime, el Mike. puntito blanco de POC en Shopify? 30 minutos, 30 ¿El minutes. qué, manito? El puntito blanco. ¿Qué puntico blanco? Dime. Que hay un puntito blanco en el zombie. Los creepers, algo así se llama eso. Oh, This retest no, here eso is solamente es para decirte cuando el MACD se cruce, eso es todo. So, hay uno que es para los long y hay otro que para los short. So, hay uno que cuando él se cruza para abajo y el otro cuando él se cruza para arriba. No, porque ese del más D es el triangulito. Pero ya el uno no, porque recuérdate que lo que están haciendo es lo que está haciendo es lo siguiente. Yes. So, digamos el triangulito está puesto. So, digamos, Bounce from here. so, Previous digamos, close. digamos que por aquí tú no lo vas a ver, pero aquí tú sabes que claramente casi siempre el MACD se va a cruzar igualito cuando se cruza esto. So, en otra gráfica no va a ser así. So, en otra So gráfica tú vas a ver 922, that's what como I bought. él, digamos, That's the te dio un signo.
That's the de previous por aquí, low right here. y después todo este lado está So now we got todavía, se something to puede work with, decir, por which abajo is del the MACD, return back to potentially y pivot. en vez de salirte So, un signo de zombie, and we como que have dice, solamente te a sale el buy signo de signal. zombie, pero a la misma vez también te sale el colorcito ese, algo diferente, uno amarillo y uno blanco, si no me equivoco, London que lo que te opening está in the diciéndote, NQ is oye, el MACD todavía 956, está para abajo. which is like right So, around te here. está dejando saber en pocas palabras que 956. el zombie te acaba de dar un signo para irte short y que a la misma vez el MACD todavía está short, ¿tú entiendes? Ok, eso cuando está. Si tú te fijas, Order filled. si tú te fijas cuando él, digamos como por ejemplo acá, por ejemplo, digamos que él por aquí te había dado, Order filled. si él por aquí te había dado a ti un signo para irte long, digamos que está verde, vean, digamos que él baja y te dé un signo para irte short, el zombie, pero el MACD todavía no se cruce para abajo, la siguiente vez que te dé un signo para irte long, en vez de tirarte un triangulito, te va a tirar uno de esos círculos. Puede ser rojo, como puede ser amarillo, como puede ser blanco, dejándote saber que, que todavía se puede decir, esto acá abajo está todavía palón, pues, palón. Coño, me gufío esa posición ahí. Order Me filled. frecuente. A ver si lo rompe esta vez. ¿Tú entendiste lo que yo te quise decir? Yo no. Sí, entendí. Like, yo no lo tengo puesto acá. Pero si yo lo tuviera puesto, digamos que aquí él se cruzó, por ejemplo. Mira como aquí hay un signo de zombie para irte short. So aquí te salió un triangulito por aquí. Mira aquí como te salió uno para irte long. En este short que está aquí, mira como todavía el MACD está para irte short. Entonces, en este short que está acá te saliera un short y una de esas bolitas. Puede ser, no me recuerdo el color exactamente, pero puede ser amarilla como puede ser blanca. Dejamos de saber, oye, todavía el MACD está para short y tú acabas de recibir un zombie para irte short, ¿entiendes? Ya. Dale para el maldito fucking 418. Y ya 10, tengan algo. Yadiel está en un short. ¿Ah? Yadiel está en un short. So as you can see, guys, this is the low of the opening range right here, which is also the overnight low in this area. So we'll see how this area responds here to a price. Yeah, Déjalo ahí tranquilo. so right now, I'm seeing some buyers coming in. Obviously, buyers have not No given demasiado up show aquí en el private on slow. the NQ. Sí. We are Ten at cuidado TP1, acá. which Pero que el reversal zones are desgraciado also traté el long acá reversal zones sacó. are target zones y are me also sacó. reversal zone. And NQ 922 is one of our targets. Actually, it's a number one, which is 922 right here. So we'll trying to find support in this area here. So we'll see what happens. If it does find support, then it will be a great thing. But we're looking for a trade that take us back up to yeah, fuck you, man. So not below 922 is not good, guys. That's the level I was watching, so obviously trade small, that's the name of the game. But you know, we are in a support zone, so we'll see what happens.
It may work, it may not. So bears are attacking here. You can see the imbalance is forming. So imbalances are forming Espera que yo here. voy a poner esto aquí. Big trade. No quiero sorpresa en esta vaina. Let me see where the ES is. So the ES is this area right here, 24, Rompe ese maldito low. has to hold. Dale, que tú puedes, NQ, dale. Yeah, below 22 is not good. Ahí. Order filled. So, 1100 si me da ese. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos dijiste, John? 1100 si me da este target que está acá abajo. Este soporte que está aquí. Ya. Y ese por eso es que yo estoy. ¿Tú has visto que ahí siempre pongo mi target, ese que quiero? Sí, full, siempre. Y tú te mantienes fiel al trade. Eso es bueno. Ahí. ¿Qué lo que, manito? ¿Qué lo que, mi hermano? Aquí. Aquí, muchachos, que ya pusieron internet en la casa. Entonces Oye, digo, déjame ver. ¿Cómo fue, manín? No, te escucho. No, digo, déjame ver si hago 2 pesos, ya que pusieron internet para después seguir arreglando esta porquería. O ya tú llevas más de 2 pesos ahí en ese short. No, me sacó, encontraron compradores aquí mismito y le he dado lucha para romper ese maldito low y quedarse por abajo. Coño, pero esa vaina ha bajado mucho. La última vez que yo vi el precio allá estaba en 16,000 y pico. Pero la última vez que yo miré el NQ estaba altísimo y ahora mira cómo está. ¿En cuánto está? ¿En 12,000? ¿O 14,000? No, 14.928. Wow. Wow. Dime, Cristian. Dime, tío, bendición. Dios te bendiga, mi niño. ¿Cómo está todo? Vacaciones, Activo. buenas. A ti, me viste tirando paso ahí entonces, ¿eh? Tacho, ¿de qué? Ahí ya la tienes. Sí, Yo no la tengo 922. para eso. Yo soy 2 pies izquierdos. You see how the POC is right John, around here. esa vaina estaba loquísimo ese. ¿Tuviste el video del bote rápido, loco? No, ese no, yo no lo vi nada. Chacho, esa vaina venía. Oye, en el catamarán nos metimos 1 hora para ir y para venir en el otro, en el bote rápido, nos metimos en 20 minutos. Order submitted. Oh, Order filled. damn. Esa vaina venía volando, loco. Sí, nos paramos en la piscina natural. Manito, ¿tú no has venido puestado? ¿Ah? No, yo no, para allá no. Esto está bacano, loco. Ahora vamos a pasar maná. 4 Coño, horas, pues, loco, manejando. La careta. Sí, porque estamos en extremo del país. No, que estoy mirando que ustedes están, muchachos. Ustedes están por todos lados. Yo te dije que tener unas vacaciones heavy, loco. De verdad que sí. Mi gente, estamos desayunando aquí aquí tenemos wifi, tú sabes, en el hotel que estamos quedando. Sí. Y vamos a llamar a los tigres para decirle hola y dedicarle buena suerte en este día. Gracias, manito. Tato, nos vemos el lunes. A todos, pues te me cuida. Entonces ya te mudaste, John. Sí, gracias a Dios ya sí. Ya está todo ready ahí. Sí, solamente lo que es pile reguero que hay que limpiar ahora. ¿Qué hay que limpiar qué? Lo que es pile reguero que hay que limpiar, diría yo ahora mismo. Ok. Eso poco a poco resuelve. Nada, mi gente, metan mano ahí, que le vaya bien hoy. Dale, te me cuida. hasta aquí, tío. Y JD, y Yadiel. You see how the 922 ¿Somos? ¿Se escucha?
somewhat te doing escucho some de lejos, sort of Yadiel. support, but it's still, see, the tricky part about trading the NQ is Recuerda, all dale this, chelito y salte, no siga all ahí. this wicks. The price Ya, action ya, is ya way hora too y media y me fast. salgo por hoy para acabar tempranito. So Ya, it's way ya, too ya, ya. Hoy es fast. viernes, hoy es viernes. Bueno, Casi, So casi we have viernes. to, cuídense mucho, mi gente. we Dale, have to cuídate. keep an eye on that 922. So that's a key level, guys. 922. It's been 10 minutes in this area here. And 2550, 2550. Big trade. Yeah, this is cutting. You can see how a lot of big trades are happening here. And well, I like to say this all selling, you know. Rompe ese maldito lomo, mi loco. Big trade. There's a lot of pressure in this area here, but the delta is not dropping. As you can see, the delta is still positive. So there's something else working behind the scenes here. Big trade. So let's see what happens in this area here. We are working with a dot. 25, 25, 25, 25. And 50. See what happens here. Big trade. Yeah, it's a significant pressure to downside, guys. It's really trying to break this area here. For some reason, it's not MACD down. it's not breaking it. So ¿Qué vaina que está dando lucha esta aquí? La creta. when it breaks, it's gonna break Ya sé. really hard. Esta gente me quillan a mí. Mira, Trade. ellos se ponen en mute. Stop Big build. trade. Ahí. Ustedes no se pueden tener una conversación, mi loco. Con ninguno de ustedes. Ahí. ¿Qué estamos cobrando, John? No, porque ustedes no se puede tener una conversación con ninguno. Trade. Ahora sí. They cut that 22, Mira. cut really hardcore. Ya yo terminé por el día, John. Me va a enviar el dinero, manito. Que te envíe dinero. No, porque yo vi que el que me va a enviar algo y yo me va a enviar el dinero. No, yo te voy a enviar una foto porque me vas a mandar a mí 3,000 pesos. Oye, me va a mandar una foto. O sea, que me manda el cuarto. Digo yo, coño, mándamelo. Que se necesitan ahora mismo. Ya salimos del marquera, tranquilito. 3 estrellas ahí. So you can see how that area gave up. Obviously, A62 is in play now. Qué bajón hay, John. Rapidito. Ahora John está partido y no quiere hablar. Y tú un corto está. Ah.
Thank you. Got to the low of this area here. This is actually a nice low here. NQ is in a very nice low. It hit a very nice low. This is the low from one of the previous sessions that I had written down. So above 22, we should see at least a test of the opening price. It is above 22 now, so this is the previous low, so we should face some resistance here at 22. It has to get above 22. Oh, 08 at minimum is the opening range low from the prior 30 minutes. So $22 to the tick on that reversal. That's what it hit. You can't see it in 30-minute chart, but obviously it hit 32 to the tick. Or I'm sorry, 22 to the tick. Tons of pressure to the downside, guys. And we're framing down, okay, with one time framing down, so 22 was actually on the way up, obviously was a sell, but we'll see what it does when it retests this area here. This area sent price back up about 30 points. So we'll see what it does now. $897 was the overnight low. Oh, $887. $914. See if the NQ gets above 22 is the key level, guys. You can say the same thing about 08.
NQ is so weak right now compared to the other ones. It's incredibly weak. Yes, it's just below the London Open. Yes, actually is a VWAP right now and trying to break above it. So if the ES break above the VWAP, I might get NQ to the key level 20 that I was mentioning. ES of 26. Let's see if we can get to 20. 20 would be close to this area here in the NQ. This is the time to do it if it's gonna do it. Yeah, it's just not responding, guys. NQ is not responding to anything. Obviously, it's really hard to trade this thing right now, unless you're looking for shorts specifically. Really hard. The ES is doing what it's supposed to be doing. I'm gonna have to reevaluate here. Yeah, now getting above the key level, it's critical at 08 and 22. It's just not favorable for loans. Even though some loan conditions are there, it's just not favorable. We have 3 minutes until the next TPO. Now the fight is here because obviously it's the overnight low area. So we'll see what kind of response we get here.
Yeah. Big trade. Está ready eso del Big Trade. Ah. Big trade. Qué pendejo lo hicieron. ¿Terminaron entonces ustedes ya por el día? Ya di el, creo que no, pero por lo menos el pana mío y yo sí. Acabé con el de 150, dile que me falta la de 50.000. Que me falta la de 50.000. Lo vengo por ahí. Big trade. Ya, yo estaba metido en... ¿Quieres que te llevo a la torre? Estaba metido en un plan. Dando un mensaje. Bro. Mirar. Big trade. Big trade. Sell off continues. Ya vamos. ¿Y se puede hacer? El que era el range de Fireball. Ay. Ahí está, pero terminó. Ah, Oh, ya. bien. Oye, que no me roncar. No, yo te ronqué. No te vas a hacer roncar. Yo no te Yo ronqué. necesito bien partido. Bien partido, cabrón. Bien partido. Mira, te toca la torre de Dos veces, dos. Siempre te dan tiempo cubo. Big trade. Mira. Mañana no jugué. Como que no sé, 1 de 0. Ya, Ya va, a mí las bombones son verdes, me gustan, porque las partes. Son las de todas, no son los gustos. Estas. Tiene sentido. Regálate las que no cobre. Debería, este cabrón de John fue con la We orilla. got a new TPO now, Mira, guys. estoy conectado. El del pana mío de la casa, ¿te acuerdas? Que él hace entrevista a la gente nueva. En la casa PR lo veo hace tiempo. So this is a POC right here from the previous candle. 900 and then 908. Gilberto. So 908 has been the tough level. So here in this area that normally I would say, hey, this is a short here. But if you see the speed here, then it's not. So 908. Pero rompió o... No estaba a ver ahí. El punto es que, después que el body cierra adentro. So you gotta see here what the deal is. Y como vamos a hacer para cuando empiece el agua. So 908, you see how the struggle is here. So we'll see what happens. 908, 908, 908. This area here is the opening range low. If it gets across 908, then you potentially see this 922 here. But it's a long way from it's a long way from Dame there. un segundito, te leyendo un email. Dale. So any other analyst address of any currency account, address of the various sub database, sub open order, insurance, State Department already did this. Okay, PayPal and the bank. Oh, okay. Para la que tengo que hacer ahora. No, a ver si termino este.
Big trade. Y suena que yo estoy hoy se está moviendo un poquito slow. Nacho, no, estaba así estos días, ¿viste? No, yo digo cosa es el YN que estaba moviéndose un poquito slow, como quien dice. Y todo en un short ahí. Ajá. Ya que los otros han estado bajando y toda la vaina y él todavía se ha mantenido. Yeah, papi. You want pipa? I can give you milk and pan, and then buy you pipa. Big Because I'm working right now. Big trade. Huh? You want milk and pan? Okay, give me 1 second. More water in. And put more grounds in. Big How do I get trade. the texture Big brew? trade. I touch Big like the big brew. trade. Trade. Enseñale eso ya a 10, mira, enseñale eso ya a 10 para que él vea que se puede hacer pile cuarto en el YMB, chequea, ve. Tranquilo, quieto, en el YMB. 500 pesos, 3 contratos. Si llega aquí, se vende en 3 y pico, 500 y pico y 700 y pico. Ese fue Ahí lo que me habías dicho ayer. Exactamente. So, ese es un trade que tengo de YN ahí chilling. Ese está un poquito slow hoy. Pero mira, el target que estaba buscando, mira como al fin y al cabo lo dio. ¿Está viendo, ve? Sí, Hacho, sí. Entonces ahora, pues si la boca, vamos a verlo aquí. Aquí. Justin. Coño, pero tú ves por qué es bueno seguir sus malditarias. Coño, prenda, mi hermano. Ya no salieron como 4 bits corridos. Sí, Hacho, se metieron muchos sellers ahí rápido. Sí, aquí. Velo ahí, ven el Big Trade, checalo aquí. Hasta 68. Bueno, esto, yo quería esta área aquí cuando estaba acá, pero ahora, la última vez que me metí, me puse el target por acá, so yo lo puse en esta área para hacer un chin greedy, pero ya yo tengo mi cosa puesto ya en el YN. Eso sí yo lo voy a dejar correr, so ese ya yo lo moví a break even. Y si el NQ me saca, el YN voy a ver si me da por lo mínimo el low, ya que todos han dado casi el low. Well, we are T2 now, Mira, guys. diablo, sí, ya. Ya lo tengo. Oh, loco. Me metí en 0-4, John. No, ustedes. ¿Desde lo cogiste? Big trade. No, pues sí, ahí para. Tú ves que yo quería esta área, ¿cómo que dice? Entonces yo lo pegué súper pegado. So, si él sube un poquito, Okay. que me saque en caso si viene y rebote de aquí. Pero pero el YN, si te fijas aquí en esta gráfica, mira como hay mucha gente tratando de irse short. ¿Está viendo, ves? Big trade. So, si ellos pierden, Guys, si yo I'm quiero, gonna- puedo subir hasta acá I'm gonna arriba. cut this short. Y protegerme con, I have to, todo esto que take están care of aquí. a couple of things. Exactamente. Um, Pero porque tengo. eso es muy riesgoso, ¿verdad? Porque si se quedan atrapados, va a so hopefully No, I can porque wait a recuerda, couple tú more estás minutes, usando but not a todo ello como protección. Es como que tú le das una galleta a alguien y te That's manda y te pone exactly atrás de un grupo what I wanted para que to, ese grupo te proteja, en pocas palabras. Yo lo estoy haciendo así porque yo tengo que irme para allá abajo a limpiar. So ya yo casi, yo se puede decir, hice lo mío por el día. Y mucho más en el YN, en el YN, si te fijas, It's hard for me to show what I want to show. pesos arriba. I just like Entonces totally, este sí yo lo voy a dejar focus right que este, digamos, se desarrolle ese trade. now. Si ese No, trade I se was desarrolla, not being prepared como from puedes this morning. ver, I feel so out of entre sorts. todo esto aquí, que está aquí, me diera como casi 2,000 pesos. Y ya yo en el NQ, ya yo he hecho como muy It's all 1,000 y good, pico, homie. No entonces worries. no It hace happens nada. to all of us, so. Yeah, I just didn't. I Ahí normally. terminaría como I'm normally on my desk like an hour before. Si el and YN se desarrolla y va. I'm just not 3,000 focused y right pico y now. ya tempranito, mira. You know, Bueno, como que dicen 1 hora de trabajo. not Estoy taking esperando, the, bueno, not ojalá looking que at se the right desarrolle el YN spots. primeramente. Si no se desarrolló, no va a pasar. Pero si se desarrolla y por lo So, mínimo me da, ok, está I bajando can't heavy. see. I can't see I can't read the market properly.
right now. Se lo voy a poner aquí para que vean. Es el trade de YN. So I'm just y gonna este es el cut trade del this, NQ. cut So this tengo ahora short mismo and 800 y pico en el try YN. it some other time. All right, guys. I apologize, but I Ya lo, just can't yo voy see. a estar a 790. I just can't focus right now. I'm scrambling around in Y queue and el stop bien pegado. ES and all that stuff. I can't seem to find the right information to give it. We're one time framing down, obviously. You know, it's hard to find yo that, quisiera que se me desarrollara. way below pivot, so we just gotta focus on ¿Qué that. cosa? I'll provide El de any YN. updates if I Si can. ese se me desarrolla bacano But y for ya se now, está I'm gonna just bacanísimo. go to short. Porque ya ahí terminó el heavy el día. Si no se me desarrolló, nada, no importa. Ahí me limpiar. Mira, si se cruza el más 10 en el range, me avisa. O sea, ¿Y Jesús está haciendo la clase todavía? Sí, está en el live. Oh. Era para yo saludarlo. Pues. A lo mejor no está escuchando. No, sí, sí. No, yo No, me quité de live now. Yo míralo ahí. ¿Qué es lo que, manito? Pile tiempo, mi loco. ¿Qué es lo que hay? Estoy desenfocado sí. hoy. Estoy un poquito desenfocado. Muchachos, con pila de reguero aquí.